23. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudiraya Nasta Praeshu Babadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistaki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter number 9, Text number 23. This chapter is entitled Answers by Citing the Lord's Version. Почитаем, я все равно. Работает? Харе Кришна, перевод вообще нам не слышно. Сейчас Русский слышно? текст, вообще нет русского Нет, не текста. работает микрофон, Санат, что-то сделай. Ты же стукнул. Он не работает. Раз. Попадает. Вас слышим очень хорошо, да. Махараджа не очень. Только когда он говорит прямо в микрофон, тогда слышим, а переводчик вообще не слышим. А сейчас слышно? Вот сейчас слышно вас, да, хорошо. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 2, глава 9, ответы Шукадевы Госвами, текст 23. Как-то прерывается. Pratyadishtam maya tatra Tvai karma vimohite Tapome hridayam sakshad Atmaham tapasannaga Pratyadishtam maya tatra Tvai karma vimohite Tapome hridayam sakshad Atmaham tapasan aga. Pratyadishtam maya tatra Tvai karma vimohite Tapome hridayam sakshad Atmaham tapasan aga. Others want to chant? Pratyadishtam maya tatra Tvai karma vimohite Tapome hridayam sakshat
Pratyadishtam ordered. Указанное. Указывает. Maya by me. Мной. Мной. Tatra Татра. because of. Из-за. Из-за. Twai Твои. unto you. Тебе. Тебе. Karma Карма. duty. Долг. Долг. Vimohite Ты. being perplexed. Находящемуся в замешательстве. Находящемуся в замешательстве. Tapa Тапа. penance. Аскеза. Аскез. Me Hridayam heart Сердце. Sakshat directly Atma life and soul Aham myself Я сам. Tapasa Того, кто совершил аскезу. one who is engaged in penance. Anaga, O sinless one. Он безгрешен. Translation, O sinless Brahma, you should know from me that it was I who first ordered you to undergo penance when you were perplexed in your duty. Such penance is my heart and soul, and therefore penance and I are non-different. Перевод. О безгрешный Брахма, знай же, что это я велел тебе совершать аскезы, когда ты пребывал в замешательстве, не зная, в чем заключается твой долг. Подобная аскеза — мое сердце и душа, и потому она не отлична от меня. So, you want to read the translation in Russian? And, huh? You read it in Russian? Yes, I read it. Go ahead. Yes. Комментарий. Единственная аскеза, дающая возможность воочию увидеть личность Бога, это преданное служение, поскольку приблизиться к Господу может лишь тот, кто преданно, с трансцендентной любовью служит Ему. Такая аскеза является внутренней энергией Господа и не отлична от Него самого. Деятельность внутренней энергии проявляется в том, что у живого существа пропадает привязанность к материальному наслаждению. Живые существа попадают в материальное рабство из-за своего стремления господствовать над материальной природой. Но практика преданного служения Господу помогает человеку избавиться от стремления к наслаждению. Отрешенность от материальных наслаждений приходит к преданному сама собой, когда он обретает совершенное знание. Таким образом, аскеза в преданном служении включает в себя знание и отречение от мира. Так проявляется действие трансцендентной энергии. Тому, кто хочет вернуться домой к Богу, не следует наслаждаться иллюзорным материальным благополучием. Лишь глупец, которому ничего не известно о трансцендентном блаженстве общения с Господом, стремится наслаждаться приходящим материальным счастьем. В читании Чаритамрити говорится, что тот, кто искренне желает увидеть Господа и в то же время хочет наслаждаться материальным миром, просто глупец. Тому, кто во имя материальных наслаждений готов остаться здесь, в материальном мире, нечего делать в вечном Царстве Бога. К такому глупому преданному Господь проявляет милость, отнимая у него все, чем он владеет. Если же неразумный преданный Господа пытается поправить свое материальное положение, Господь вновь отнимает у него все, чем он владел. Неудачи, которыми кончаются все попытки такого преданного добиться материального благополучия, приводит к тому, что члены его семьи и друзья отворачиваются от него. Как правило, в материальном мире родственники и друзья уважают и ценят людей преуспевающих и богатых, независимо от того, какими средствами они добыли свои богатства. Так, из любви к своему преданному,
Господь заставляет его совершать аскезы, и тот в конце концов обретает полное счастье, целиком посвятив себя служению Господу. Таким образом, аскеза в преданном служении, либо добровольная, либо навязанная нам Господом, является непременным условием достижения совершенства. Вот почему аскеза представляет внутреннюю энергию Господа. Однако тот, кто не избавился от всех своих грехов, не способен совершать аскезу преданного служения. Как сказано в Бхагавад-гите, поклоняться Господу может только человек, полностью освободившийся от последствий всех совершенных им грехов. Брахмаджи был безгрешен, поэтому он с глубокой верой исполнил повеление Господа Тапа-Тапа, и Господь, довольный им, наградил Брахму тем, к чему тот стремился. Таким образом, удовлетворить Господа и снискать Его милость можно только аскезой в сочетании с любовью. Господь указывает путь безгрешным, и, идя этим путем, безгрешный преданный достигает высшего совершенства жизни. Just give me a minute. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasati Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Lord Krishna is addressing Lord Brahma, and he's telling Brahma how it was the Lord himself who had instructed Brahma to do penance. Здесь Господь обращается к Господу Брахме и говорит, что это Он велел ему совершать аскезы. At the beginning of the creation, Brahma was born from the lotus flower, and he wanted to understand his origin. He tried to find out the source of the lotus flower. В самом начале творения, когда Господь Брахма был рожден из цветка лотоса, он пытался понять свое происхождение и откуда растет этот цветок. And he was also concerned with how to go about creation. He could understand that his responsibility was to create and populate the universe. И также он понимал, что его долг состоит в том, чтобы созидать и населять Вселенную живыми существами. И он пытался понять, каким образом ему выполнить этот долг. But he didn't know how to do it. He had no idea how to go about doing it. Но он совсем не понимал, как это сделать. And so at that time he heard the two syllables ta and pa. And ta and pa, when they're combined together, then they mean penance and austerities. И затем он услышал два слога «та» и «па». И вместе они формируют слово «тапа», что означает аскеза. So Lord Brahma understood that somehow the divine force was telling him that he needs to do penance, and he began to do austerities. И таким образом Господь Брахма понял, что это божественные силы подсказывают ему, что нужно совершать аскезу, и он начал ее совершать. And he did these penances for like 1,000 years of the demigod's time.
И он совершал эту аскезу в течение 1000 лет по исчислению полубогов. And the Lord was very pleased with him after he did all that austerities. The Lord was so pleased that the Lord gave him a vision of the Vaikuntha planets, and he could see the kingdom of God, and he could see the Lord also. И Господь был настолько доволен его аскезой, что он показал ему планеты Вайкунтхи и показал ему самого себя. And the Lord is so pleased with him that he even manifested himself in front of Lord Brahma and shook his hand. И он был настолько доволен им, что предстал перед ним воочию и даже пожал ему руку. He was very pleased with him because he performed his austerities without any material motivation. И почему он был настолько доволен им? Потому что он совершал эту аскезу, не руководствуясь какими-либо материальными желаниями. Usually in the material world, people all have a business approach to doing things. They want something back from you. Обычно в материальном мире у людей всегда деловой подход. А когда они что-то делают для вас, они хотят получить что-то взамен. They will say, if I do this for you, what will you do for me? Они говорят, я сейчас сделаю это для вас, а что вы сделаете для меня? So here we have Lord Brahma. He just wants devotional service. He's not asking for anything in return. Но здесь мы видим, что Господь Брахма просто хотел совершать преданное служение. Он ничего не просил взамен. So this mood of Lord Brahma was very much appreciated by the personality of Godhead. И Господь, личность Бога, очень оценил это настроение Господа Брахма. Right? Pure devotional service is more appreciated than devotional service which is mixed with material desires. Господь больше ценит чистое преданное служение, нежели преданное служение, к которому примешаны материальные желания. Prabhu, I don't like these things that shine lights in your face, Прабху, вот у вас фонарик светит прям в лицо, хорошо. So, pure devotional service is defined by Rupa Goswami, Anyabilasita Sunyam Jnana Katma Janavritam Anukuyena Krishnanu Shilanam Bhaktir Uttamam. The pure devotional service must be without any desire for fruitive gain or philosophical speculation. Рупа Госвами дает определение чистого преданного служения, что оно не должно иметь примесей материальных желаний или желания философских рассуждений. It should be performed simply for the pleasure of Lord Krishna and not for any other purpose. Чистое преданное служение нужно совершать только ради удовлетворения Верховного Господа и ни с какими другими целями. But there is other kinds of devotional service. People can do devotional service in the modes, in the mode of passion, in the mode of ignorance, and in the mode of goodness. Но также мы знаем, что есть гуны материальной природы, и преданные могут совершать преданное служение, находясь в разных гунах, в благости, в страсти и в невежестве. So, Lord Brahma is being appreciated because he did his devotion, he did his austerities simply for the pleasure of Lord Krishna. Но Господь Брахма своей аскезой удовлетворил Господа, потому что он совершал ее не с целью каких-либо материальных желаний, а просто чтобы совершать преданное служение. And he was qualified to do devotion. His qualification to do that pure devotion was that he was without sin. He was a sinless person. И его квалификация заниматься преданным служением состояла в том, что он был безгрешен. Lord Krishna describes in the Bhagavad Gita to Arjuna the similar thing, that you must be without sin to do devotional service. И Господь Кришна в Бхагавад-гите объясняет Арджуне то же самое, что чтобы заниматься преданным служением, ты должен быть безгрешным. Yesham tvantagatam papam
Jananam punya karmanam te danvan mohan nirmukta bhajanti mam dradavrataha. You want to do devotional service with great determination. Dridhavrat means very determined. That this was the mood of Lord Brahma, that he is doing devotional service with great determination. В этом стихе говорится, что ты должен заниматься преданным служением с величайшей решимостью. И здесь мы видим пример Господа Брахмы, который тоже обладал величайшей решимостью, чтобы совершать преданное служение. Dridhavrat. We want to have that kind of motivation that we really want to do. I'm going to do this. Nothing else is going to stop me. Nothing is going to deviate me. Дридхаврата, вот эти слова означают, что я делаю это с огромной решимостью, ничего не может меня отвлечь, ничего не может меня сбить с этого пути. So Lord Krishna describes that in order to do devotional service with that kind of determination, you have to be free of sinful reactions. И Господь Кришна объясняет, что чтобы делать это с такой решимостью, ты должен быть свободен от всех грехов. People who have acted piously in previous lives and in this life, and who are free from the reactions of sin. Это относится к людям, которые и в прошлой жизни совершали благочестивые поступки, и в этой жизни совершают их, и свободны от греховных поступков. Then they can engage themselves in my service with determination. И вот такие люди как раз и могут заниматься преданным служением с огромной решимостью. So, the personality of Godhead was describing Lord Brahma in this way, that he was sinless. И таким образом Господь здесь объясняет Господу Брахме, что он безгрешен. And that's why this was one of his qualifications for being such an intense devotee, for performing devotional service with so much determination. И это была одна из его квалификаций, благодаря которой он и совершал преданное служение с такой огромной решимостью. If we don't have that kind of determination, then our devotion will be mixed with material desires. Если у нас не будет такой решимости, то к нашей преданности будут примешаны материальные желания. Oh, I want to serve Krishna, but I also want to enjoy material world. Я хочу служить Кришне, но я также хочу наслаждаться материальным миром. Now, I'm a devotee, but I'm also attached to sense gratification. Я преданный, но я также привязан к чувственным наслаждениям. Yeah, I will serve Krishna, but I also want to have my sense gratification. Я буду служить Кришне, но удовлетворять свои чувства я тоже буду. So when we think like that, we want to enjoy the material world, but at the same time we want Krishna, then the Lord thinks that this person's stupid. Когда мы вот так думаем, что я и Кришне буду служить, но и буду наслаждаться материальным, Господь думает про такого преданного, что он глупец. They want to serve me, but at the same time they want sense gratification. Кришна думает, он хочет служить мне, но при этом он хочет и чувственных удовольствий. So the Lord arranges to take away all of their sense gratification. И Кришна так устраивает, что забирает у преданного эти возможности чувственных удовольствий. Just like in the Srimad Bhagavatam tells about the story of the Brahmana from Avanti Desh. Как в Шримад Бхагаватам рассказывается история Брахмана из Аванти-Деша. He was a rich man. When he was a young man, he was very rich, but he was very miserly. В молодости он был очень богат, но очень скуп. And he had a family, and he had servants and children.
He would never give any money. He hated to give money away to his wife. He hated to give any money for the children. He would never wanted to pay anybody. У него была семья, дети, слуги, но он терпеть не мог давать деньги кому-либо из них, жене, детям, и никогда не давал. So, wife is, they say the wife is the legitimate pickpocket. Right? That she has the right to go into the husband's pocket and take the money. Говорится, что у жены есть законное право залазить в карман мужа и брать оттуда деньги. The husband cannot say, "Oh, my wife has stolen my money." Муж не может сказать: ой, жена у меня украла деньги. Husband and wife, they're one, right? Муж и жена — это одно. So whatever the husband has, it also belongs to the wife. И что принадлежит мужу, тоже принадлежит и жене. So this Brahmana from Avanti Desh, he was a very rich, he had a lot of money, but he wouldn't give any money to his family. И вот этот брахман из Авантидеша был очень богат, но не давал денег своей семье. Wife was always complaining, coming to the husband to get money, and he wouldn't give her any money. Жена все время к нему приходила, и приходилось клянчить у него деньги, но он все равно не давал. But then it happened, this Brahmana, he lost all of his money. Но потом так случилось, что он потерял все свои деньги. Somehow he'd done some business, and he'd invested the money, and he lost everything. Так случилось, что он вложил свои деньги в какое-то дело и все потерял. So when he lost everything, then the family, they just gave him up. They thought, we don't need this person anymore. И когда это случилось, то вся его семья отвернулась от него и сказала, что он нам больше не нужен. So he was left alone. Nobody had any interest in him. Everyone hated him. И он остался один, и к нему мало того, что не проявляли интереса, все его ненавидели. So he decided, because he was a Brahmana, he decided he'd renounce the world, became a sannyasi. И так как он был брахманом, он решил отречься от мира и принять саньясу. You get sannyasis like that, they're sannyasis out of what is called frustrated sentiments. That they tried to enjoy the material world, but they failed. И он стал таким саньяси, который отрекся из-за того, что он просто разочаровался в материальном мире. So this Brahmana from Avanti Desh became a sannyasi, and he would go and beg from people, and people would remember him that, oh, that's that Brahmana, oh look, oh, he's become a sannyasi and he's coming to beg from me, and they would spit at him. И вот этот брахман из Авантидеша стал саньяси, стал ходить и собирать пожертвования, но люди помнили, кем он был до этого, и отказывали ему. They would remember him that oh, he was so nasty, he was so horrible, and now he's coming and he's dressed as a sannyasi and he's begging. И они вот так ухмылялись, что мы-то помним, кем он был таким вообще ужасным, неприятным человеком, а сейчас он стал саньяси и собирает подаяние. And people would do horrible things to him. И люди с ним вытворяли ужасные вещи. He would come with a begging bowl. They'd pass urine in his begging bowl. Он подходил к ним с этой чашей для сбора пожертвований, а они туда просто писали. And when the Brahmana would go to bathe, they'd take his cloth and steal it from him. So he'd no cloth. He'd lose his cloth. А когда он отправлялся совершать омовение, они у него крали его одежду. And they'd pass foul air in his face. They would pass foul air. They would pass foul air in his face just to insult him. Испускали газы прямо ему в лицо.
Да, они испускали газы ему в лицо. Чтобы оскорбить. They would do just whatever horrible thing they could think of, they'd do to insult this Brahmana. Вот какая бы шальная мысль им не пришла, что можно сделать, чтобы оскорбить его, они это делали. But somehow this Brahmana, he took shelter of the super soul. Но каким-то образом этот брахман предался сверхдуше. So there's a prayer there, famous prayer, which is a mantra which is given to sannyasis to recite. Есть одна знаменитая молитва, которая выдается саньяси как мантра, которую следует повторять. Itam saashtaya paratmanishtam adyasitam purvatamer maharshibi aham tarishyami darantaparam tamo makundagri nishayvayeva. The meaning is that I will cross over this ocean of material existence by being firmly situated in the super soul. Она переводится как «Я пересеку этот океан материального существования, твердо веря в защиту сверхдуши». This process is approved by all the acharyas. И этот процесс одобрен всеми ачарьями. So this Brahmana from Avanti Desh, he recited this mantra over and over, and he just took shelter of the super soul. Whatever happened, he just tolerated it. И этот брахман из Авантидеша терпел все, что с ним происходило, снова и снова повторяя эту мантру и найдя прибежище в сверхдуше. And he went on to become self-realized, completely transcendental to everything. И таким образом он стал самоосознавшей душой и стал абсолютно трансцендентен ко всему, что происходило вокруг него. So Prabhupada talks here in the purport about how sometimes devotees do stupid things in the name of devotional service. В комментарии Шрила Прабхупада пишет, что иногда преданные совершают очень глупые поступки, прикрываясь, так сказать, преданным служением. He says that sometimes the person's trying to do devotional service, but they're very attached to the material world. They're holding on to material sense gratification. Здесь говорится, что иногда преданные начинают преданное служение, будучи при этом очень привязаны к материальному миру и чувственным наслаждениям. They don't want to give up their sense gratification, but at the same time they want devotional service. Они не хотят отказываться от чувственных удовольствий, но при этом хотят заниматься преданным служением. So pure devotional service means to stop all activities which are for our own sense gratification. Но чистое преданное служение означает отказаться от всех действий, цель которых собственные чувственные удовольствия. And just to be focused fully on trying to satisfy the Supreme Lord. И полностью сосредоточиться на попытках удовлетворить Верховного Господа. So sometimes Krishna will take away the attachments which the person has. И поэтому иногда Господь Кришна забирает привязанность такого преданного. And Srila Prabhupada had that experience himself. That Srila Prabhupada was thinking, you know, I'm a devotee, but I'm not going to live in the ashram like all those brahmacharis. Шрила Прабхупада сам прошел через такой опыт. Он думал, я преданный, но я не могу жить в ашраме, как брахмачари. Prabhupada was thinking, I have my business, I will make money, I'll make some money, and I'll give money to my Guru Maharaj. Он думал, у меня есть бизнес, я зарабатываю деньги, и я могу эти деньги жертвовать моему Гуру Махараджу. And in this way, I'll please my Guru Maharaj, I'll give him money. И таким образом я смогу удовлетворить моего Гуру Махараджа, поскольку я буду его финансировать. But Krishna had other plans. Krishna arranged take away the business.
Но у Кришны были свои планы, он устроил так, что бизнес забрал у Шрилы Прабхупады. So Prabhupada was then thinking, well, I have my family. At least I still have my family. Even I don't have my business, I have my family. И Шрила Прабхупада подумал, ну ладно, бизнес развалился, но у меня по-прежнему есть моя семья. But then Krishna took away the family. Но Кришна потом забрал у него и семью. Because Prabhupada had no business anymore, so there was no money there. So the family no longer gave respect. Поскольку бизнеса больше не было и прихода денег тоже, семья перестала уважать его. Yeah. So long as you're bringing the money, very good. You know, everybody appreciates you. But as soon as you don't bring any money, then they don't give the same respect. Пока вы даете деньги, вас все любят, но как только вы перестаете давать деньги, вас перестают уважать. So Prabhupada had this experience in his own family, how when he had business, family in the home, they were nice enough, but after the business stopped, then the family were not very nice to him. Шрила Прабхупада лично прошел через такой опыт, пока он зарабатывал хорошо, к нему и семья хорошо относилась, но как только он перестал приносить столько денег, то и семья перестала уважать его. And even Prabhupada's own books, his Shastra, went missing. И у него даже пропали его собственные книги, шастры. And he suspected his wife had taken them and sold them. Он подозревал, что это его жена отнесла их и продала. And what did she do with the money when she sold them? Prabhupada thinks that she may have used it to buy biscuits, so that when she drinks her tea, she can have a biscuit. И на что же она потратила вырученные деньги? Шрила Прабхупада предполагал, что она просто купила печенье, чтобы ей было с чем попить чай. So this was very upsetting to Prabhupada. He thought that no point to live, no point to stay on in this kind of home. И это настолько разочаровало и расстроило Шрилу Прабхупада, что он подумал, какой смысл вообще продолжать жить в таком доме. So Prabhupada saw Krishna took everything away from him. Шрила Прабхупада видела, что Кришна все у него забрал. Took his business away, took a family away, took the home away, all the respect. Он забрал у него бизнес, семью, дом и всеобщее уважение. So Krishna took everything away, but he gave much more. И да, Кришна забрал у него все, но потом он дал ему намного больше. Initially, he took everything. He took away a few members of the family, but he gave him a much bigger family. Он забрал у него несколько членов его семьи, но позже он дал ему семью намного больше. He gave him a family with children all over the world. Он дал ему семью, в которой дети были со всего мира. And he lost one home, but Prabhupada got homes all over the world. Он потерял один дом, но затем приобрел дома по всему миру. And the children in his own family were not very nice to him. И его собственные дети не очень хорошо к нему относились. But when Prabhupada got devotees, the devotees, they gave so much more love and attention and care and respect to Prabhupada. Но когда у него появились преданные ученики, они давали ему настолько больше любви, уважения, внимания и заботы. They all loved him much more than his own family members. Они все любили его намного больше, чем члены его собственной семьи. So Srila Prabhupada could see Krishna took away something, but he gave much, much more in the future. И Шрила Прабхупада видел, что хотя Кришна забрал у него все, но потом в будущем он дал ему намного больше. And Krishna took away his little business with the chemicals and the medicines that he was making, and instead Prabhupada took up the business of publishing books. И Кришна забрал у него этот бизнес в фармацевтике,
но дал ему вместо этого бизнес по изданию книг. So the business selling some medicines and chemicals, it was not very big business, but he set up the book publishing, became a big business, a worldwide business. И его этот бизнес по продаже лекарств был совсем небольшим, но когда он основал бизнес по публикации и продаже книг, он распространился по всему миру. So this was Srila Prabhupada's own experience of the material world and how Krishna takes away the material desires. Это вот был личный опыт Шрилы Прабхупады, как Кришна забирает все и что он дает взамен вот этих материальных желаний. And Krishna purifies those desires so that he could simply be fully engaged in Krishna's service. Кришна очищает эти желания, и преданный может полностью погрузиться в преданное служение. So we want to also understand how to give up any of these material attachments which can hinder our devotional service. Мы также должны понять, как нам отказаться от материальных желаний, которые затмевают наше преданное служение. And so long as we hold on to the material world, then we cannot go back to Godhead. Пока мы остаемся привязаны к этому материальному миру, мы не сможем вернуться к Богу. So how do we let go of our material attachments? Simply by engaging more fully in Krishna consciousness. Как же нам убрать эти материальные привязанности, просто с большей концентрацией погрузиться в преданное служение? When we fully take up the practice of Krishna consciousness, we just simply focus on hearing and chanting, then the thoughts of material life will be forgotten. Когда мы больше погружаемся в преданное служение и становимся более сконцентрированными на слушании и воспевании, то мы просто забываем думать о материальных наслаждениях. The material world is simply a temporary place of misery. There is no real enjoyment, no real happiness here. Материальный мир — это просто временная юдоль страданий, здесь нет настоящего счастья. And if we worship Krishna with material desires, then it's foolish. Если мы поклоняемся Кришне, сохраняя материальные желания, это глупо. Of course, you can do it. Krishna allows. You want to worship him with material desire, you can do it. Кришна позволяет это. Если вы хотите поклоняться Ему с материальными желаниями, вы можете это сделать. In the beginning of the second canto, it was already described how there are many different demigods and you can worship different demigods to get material benefits from them. В начале второй песни уже было объяснено, что существует множество полубогов, и чтобы исполнить свои материальные желания, можно поклоняться им. Srimad Bhagavatam says, Akama sarvakamo va moksha kama udaradi tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. If we may have all material desires, or no material desires, or the desire for liberation, but in any situation we should always worship the Supreme Lord. В Шримад Бхагаватам говорится, что мы можем иметь материальные желания, можем не иметь материальных желаний, можем иметь желание освобождения, но в любой из этих ситуаций мы должны поклоняться Верховному Господу. If we worship people other than the Supreme Lord, then that is certainly very foolish. И если мы поклоняемся какому-либо другому объекту, кроме Верховного Господа, безусловно, это очень глупо. But we should understand it's also foolish to worship the Supreme Lord for material benefit. Но также мы должны понять, что глупо поклоняться Верховному Господу, чтобы достичь каких-то материальных целей. So we want to always try to keep a check on what is our motivation, what are we trying to get. И мы должны проверять сами себя,
Какую цель мы сейчас преследуем, поклоняясь Господу? Where do we want to go? Куда мы хотим дойти? We have to be very focused on what do we want to do in our devotional service. Мы должны очень внимательно проверять, что, ради чего мы делаем свое преданное служение, чего мы хотим достичь. And we should be thinking, I want to go back to Godhead. I want to go to be with Krishna. И мы должны думать, я хочу вернуться к Богу, я хочу быть с Кришной. I want to become Krishna's devotee. Я хочу стать преданным Кришне. So we want to get rid of all these material attachments and simply try to devote ourselves to Krishna. Мы должны избавиться от всех этих материальных привязанностей и просто предаться Кришне. So Brahma had that mood. He just simply wanted to do his service for Krishna. У Брахмы как раз и было такое настроение, он просто хотел служить Кришне. He's been given this job that he's the first living entity in the universe. He's Swayambhu Brahma, born from the lotus. У него была своя определенная задача, он был первым живым существом во Вселенной, Сваямбхувой Брахмой. So he wants to simply serve Krishna. И он хотел просто служить Кришне. Krishna's happy with him, he's appreciating. И Кришне это очень понравилось. Okay, any question on this verse? Есть ли вопросы по этому стиху? Yes, Prabhu. Если мы считаем, что у нас нет желаний, допустим, что у меня нет желаний никаких, но они могут оставаться как желания, которых мы не видим или не знаем, что корыстные они или нет. То есть у меня нет корыстных желаний, я считаю, ну там явный карма, там, я желаю чего-то, а что-то другое может оставаться, чего мы не замечаем, или не знаем. Тех желаний, которые мы на данный момент, может быть, не знаем о них, этих желаний. Не подразумеваем. If I think that I don't have material desires now, What? if I think that I Speak up. Микрофон. Use the mic. if I consider that I don't have desires now connected with jnana or karma, can it be such a situation when I have desires, but I just don't notice it? You don't notice it. You have to well, that's why I say we have to look and we have to be looking and checking ourselves. What desires have we got? Я поэтому и говорю, что мы должны сами себя проверять на то, какие у нас есть желания. We have to be aware of our desire. What is our consciousness? Where are we at? Мы должны знать, какие у нас есть желания и какое у нас сознание. We have to constantly check. Where is our mind? What are we focusing on? Мы должны постоянно проверять, на чем сейчас концентрируется мой ум. The mind wanders. Wherever the mind wanders, you must bring it back. Ум может гулять где угодно, но мы должны возвращать его. So we have to really become absorbed in devotional service. Поэтому мы должны по-настоящему погрузиться в преданное служение. That's why we read every day. We want to read. We're hearing Srimad Bhagavatam. You should be following what's going on here in Srimad Bhagavatam. You should be reading. You should be chanting. Вот поэтому мы каждый день читаем Шримад Бхагаватам, слушаем, мы разбираемся в том, что описано в Шримад Бхагаватам, воспеваем. We should be reciting verses and prayers. Нужно повторять стихи и молитвы. Every day you can recite, then you start to remember. People say, "Oh, I can't remember." You didn't recite enough. You have to recite every day. Then you start to remember. Люди жалуются, я не могу запомнить стихи, но если вы каждый день будете повторять, вы запомните.
Just like when you go to school, they get you to, recite. You have to memorize this poem or that verse, this thing. You have to learn so many things. So here we are in the spiritual school here. Когда дети ходят в школу, им тоже там задают что-то учить, выучить наизусть стихотворение. И вот представьте, что мы тоже сейчас находимся в духовной школе. You don't just read and forget. Some people read the book and then forget. They don't know anything. What did you read? Oh, I don't know. I read it, but what did you read? Oh, I forget. Не должно быть такого, что вы прочитали и забыли, что вас кто-то спросил, о чем ты читал. Вы говорите, ну да, я вроде прочитал, но я ничего не помню. Recording in progress. So it's important to try to get some opportunity to discuss what we've learned and what we've read. And this is why we have Bhagavatam class every morning. Поэтому очень важно искать возможность не только читать, но и обсуждать, что мы прочитали. Именно поэтому у нас каждое утро идет лекция по Бхагаватам. Come together to discuss topics of Krishna. Мы собираемся вместе, чтобы обсудить темы, связанные с Кришной. Махарадж, а если эти желания материальные задействуют сознание Кришны? И вопрос? Ну вот, если вот эти Можно ли задействовать? вот эти вот желания материальные задействуют сознание Кришны, можно это сделать? Can we engage our material desires in the process of devotional service? You can purify your material desires. Вы можете очистить ваши материальные желания. You have material desires, that is something separate from devotional service. Если у вас есть материальные желания, это нечто отличное от преданного служения. Material desires are for you, service for you, for your own self, not for Krishna. Материальные желания — это служение вам, а не Кришне. So we have to purify these material desires. Поэтому нам нужно очистить материальные желания. So that's why Krishna arranges to do things like he takes away from us these things which we're attached to. Именно поэтому Кришна так и поступает, Он забирает у нас то, к чему мы привязаны. You can read in Srimad Bhagavatam about Maharaj Chitraketu. He was a great king and he wanted a son. So he had many wives, many wives. Not one of them could give him a son. В Шримад Бхагаватам рассказывается история царя Читракету, который страстно желал иметь сына, и у него было очень много жен, но ни одна из них не могла подарить ему сына. So then finally he got blessings of great sages, and one of the wives gave birth to a son. И в конечном счете его благословили святые мудрецы, и одна из жен родила ему сына. The son was so happy, the king was so happy, but then after a short time the son died. И царь был безмерно счастлив этому, но спустя короткое время сын умер. And the king was broken-hearted. И у царя было разбито сердце. But then the sages came and they instructed him, and he became detached, and he went on to become a great devotee. Но святые мудрецы просветили его, и он избавился от этой привязанности и стал великим преданным. So material desires will bring you distress. Материальные желания приносят страдания. They won't bring you pleasure, they'll bring you misery. Они приносят не счастье, а страдания. Yes? Дарья Лила? Такой вопрос. Вот в случае с Прабхупадой
его материальное желание забирал Кришна, да? Но также известны случаи, когда отреченные уже люди, они возвращались к своим материальным желаниям каким-то, да? Что происходит? Это проделки Майи или, ну, как говорится, неизжитые материальные желания? Какие неожиданные? Неизжитые. Неизжитые, ну, неизжитые. неудовлетворенные, скажем так, да? Или что это? Что в этом случае происходит? You told about how Srila Prabhupada. Так, как там было? Начало, Шрила Прабхупада. Что его желание Да. материально забирал Кришна. That Srila Prabhupada's desires were taken away by Krishna. But sometimes we see the examples when people have already renounced from material world and then they come back to their material desires. Why is it so? Is it just Satisfied. their unsatisfied desires from the past? Well, it means that they were not properly prepared for renunciation. Это означает, что они должным образом не подготовились к своему отречению. They were not firmly situated in their renunciation. Они не достигли твердости в своем отречении. They were not fully engaged in devotional service. И не были полностью задействованы в преданном служении. If one is fully engaged in devotional service, then he shouldn't be troubled by material desires. Если человек полностью занят преданным служением, то материальное желание его не беспокоит. There will always be things, you want to do in the material world, in sense gratification, pleasures you've not enjoyed in material life. There will always be that tendency to think about these things. Всегда будет что-то, какие-то еще удовольствия в материальной жизни, которые вы еще не пробовали. И поэтому всегда будет какая-то тенденция что-то еще сделать для своего удовольствия. But if one is properly situated in devotional service, then he won't be attracted to material pleasures. Но если человек серьезно занимается преданным служением, то эти удовольствия не будут его привлекать. Because there's so much pleasure in devotional service that they could never be drawn to the material thing. Потому что преданное служение дарит столько счастья, что вот эти материальные вещи не могут увести за собой. Right? You know the Yamunacharya, Yadavadi Mama Krishna, what's it? Yadavadi Mama Krishna Padaravindi. Whenever he thinks about his past sense gratification, then he spits at the thought. His lips curl with distaste and he spits at the thought. He may think about it, but he has no attraction to it, to go back to it. Как вот эта знаменитая фраза Ямуначарьи, что когда я думаю о материальных наслаждениях, мое лицо кривится в отвращении, и я сплевываю. То есть мы видим из этого, что он может об этом подумать, но ему это крайне неприятно. You could say, well, he had his sense gratification, maybe he was satisfied. Lust is never satisfied. Мы можем также подумать, но вот этот человек, он уже там удовлетворил все свои желания, но нужно понять, что вожделение никогда не будет удовлетворено. The more you have sense gratification, the more you want sense gratification. Чем больше вы испытываете материальных удовольствий, тем больше вам хочется дальше испытывать. So you have to you overcome the desire for sense gratification by being situated in devotional service, and the nature of devotional service is that we lose the taste. There's no attraction anymore to the material world. И искоренить вот эти желания чувственных удовольствий можно серьезно занимаясь преданным служением. И преданное служение, сама его природа так работает, что мы теряем вкус к материальным наслаждениям. The pleasures of the pig which eats stool
You want to be, that kind of pleasure? Of course, that's very low pleasure. Свиньи, например, наслаждаются, поедая испражнения. Разве вы хотите такие же наслаждения? Это очень низкая форма наслаждений. Yes. Харе Кришна, мои поклоны, Гуру Махарадж. Такой вопрос. Вы говорили о важности заучивания шлок. Вот, как это нас очищает, защищает? Можно раскрыть побольше вопросов? You said how important it is to memorize different shlokas. Could you explain how it is purifying us? Because these are the words spoken by Lord Krishna. These are words spoken by saintly persons. These are words taken from the scriptures. So they're very pure and have spiritual potency. Это слова, которые произносил сам Господь, и святые люди, они очищают нас и обладают очень большой, сильной энергией. And they're also a meditation. You understand the meaning, then they give thoughts, things to meditate on, knowledge for us to meditate on. И также это знание, когда мы понимаем смысл того, что мы произносим, это становится для нас объектом медитации. Харе Кришна, у нас в чате есть вопрос. У меня вопрос такой. Есть ли какие-то сведения о тех книгах, которые или украли, или продали первыми? Шрила Прабхупада? Да. Нашлись ли они или нет? Да. Или есть какие-то сведения? Is there some information about those books that were stolen from Srila Prabhupada? Maybe somebody found them. What? Is there some information about those first books which were stolen from Srila Prabhupada? Well, yeah, they were simply the commentaries of the acharyas, which are available. There were books which are available in the bookstore, but there's one book which has commentaries of 5 different acharyas in it on the Srimad Bhagavatam. So Prabhupada was reading these books. Это были книги с комментариями предыдущих ачарьев, которые можно было купить в книжных лавках. Одна из книг, например, представляла комментарии 5 ачарьев по Бхагавад-гите, по-моему. И Шрила Прабхупада вот читал эти книги. Books in Sanskrit and Bengali. Это были книги на санскрите и бенгале. There is a question on internet. Yeah. Харе Кришна, прочитать, да, вопрос вам? Мадхурия Лила Матаджи, как вам лучше? Да. Читайте, да, слышно. Хорошо, ага, я сейчас читаю туда вслух. Вопрос от Враджарани Матаджи. Харе Кришна, все слова Шри Прабхупаде, Гуру Махараджа преданные, примите смиренные поклоны. Несколько лекций вы говорили про то, что Прабху может покинуть семью, если к нему плохо относятся, денег нет и так далее. Он может уйти из семьи. А что делать Матаджи, когда, например, у нее денег нет и относятся в семье к ней тоже плохо и так далее? Вы говорили только про Прабху. Можно сказать про Матаджи? Спасибо. Харе Кришна. You've been telling that this situation when a man is not being well treated in his family and he lost his money and he can leave a family. But what about women? Can women do like that when they lose the respect of their family members and money? Well, usually women they should not be independent. Обычно женщины не должны быть независимы. It's different for a man. A man, they can go out from the home. They can go out from the home and they can wander around, they can even become renounced and sannyasis.
But women cannot do that. Мужчины могут оставить дом, где-то странствовать и стать саньяси, но женщины не должны этого делать. Women should be given protection. They should have the shelter of their family. Женщины должны быть под защитой и находить прибежище у своих членов семьи. We don't encourage women to go out, to leave their home, to leave their family. It's not good. Мы не одобряем, когда женщины оставляют семью и отрекаются. Это не очень хорошо. А вот если женщина без семьи, если у женщины нет семьи, но дети есть, а вот семьи уже нет, как ей? If a woman has adult children but has no family, what about her? Then you're supposed to take shelter of your adult children. Тогда нужно принять прибежище своих выросших детей. They're supposed to, particularly the son, the grown son, should take care of the mother. Особенно это касается сыновей, которые уже выросли, они должны заботиться о матери. А если они не хотят? What if they don't want to take care? Then you have to take shelter of the ashram, the spiritual ashram. Тогда нужно найти прибежище в духовном ашраме. And do service, be engaged in service. И быть занятой преданным служением. And there are ashrams for ladies like that. Есть специальные ашрамы для женщин. In Vrindavan, there's a number of ashrams which are there for widows, that they can go there to Vrindavan and they can leave their body in the holy dham. Есть специальные ашрамы во Вриндаване для женщин, которые для вдов и женщин, которые уже без семьи, они живут там и готовятся оставить тело в том числе. Okay. Hare Krishna. We'll stop here. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Can I borrow your phone?